Hi friends, this is Manoj Hemane, Assistant Professor and Head Department of English, Dr. Babasaheb Ambedkar, Art, Commerce and Science College, Surtuli Lohara, Tahsil Devri District, Gondia. Please follow me on the YouTube channel and subscribe the channel to get daily notification about the lectures. We will discuss today about the second lesson which is prescribed in our syllabus of BCom third semester, and the named of the lesson is Youth and the Task Ahead, which is written by Karan Singh. Now, first of all, we will discuss about the author, the writer. And the writer of the lesson is Karan Singh. Then who is Karan Singh? Karan Singh hails from an aristocratic family with his father Maharaja Hari Singh. Who is Karan Singh? Karan Singh belongs to an aristocratic family. तो एक श्रीमंत घराण्यातील एक रायटर होता, व्यक्ती होता, and his father was महाराजा हरी सिंग, आणि त्याचे जे वडील होतं, त्याचे वडील कोण होतं? महाराजा होतं, महाराजा हरी सिंग. And what was the name of his father? Maharaja Hari Singh. And his father was being the last ruler of the former princely state of Kashmir, and his father was the last ruler and the last king, last Maharaja of former princely state, and before the independence his father was the king or the Maharaja of the state of Kashmir. त्याचे जे वडील होतं महाराजा हरी सिंग, हे कोण होतं म्हटलेलं आहे? He was the king of state of Kashmir. काश्मीरचं ते महाराजा होतं. Karan Singh was initially educated at Dehradun, and the writer Karan Singh at the beginning of his education he got from Dehradun. He subsequently did his graduation, and after that he completed graduation from Srinagar. Means त्यानं त्याचं जे ग्रॅज्युएशन आहे ती डिग्री त्यानं कुठून? श्रीनगरवरून पूर्ण केलं. ॲज वेल ॲज ही हॅड कम्प्लिटेड हिज पोस्ट ग्रॅज्युएशन फ्रॉम दिल्ली. त्यांचे जे पोस्ट ग्रॅज्युएशन आहे मास्टर डिग्री, अँड ही कम्प्लिटेड हिज मास्टर डिग्री फ्रॉम दिल्ली. आफ्टर काश्मीर्स ॲक्सेशन टू इंडिया, जेव्हा काश्मीर भारतामध्ये म्हणजे भारताच होतं, जेव्हा ॲक्सेशन झालं तेव्हा ही वॉज मेड गव्हर्नर ऑफ द स्टेट. जेव्हा काश्मीर एक वेगळं राज्य म्हणून निर्माण झालं, ॲट दॅट टाइम ही वॉज मेड गव्हर्नर ऑफ द स्टेट. आफ्टर दॅट ही फ्लंग्ड हेडिंग इनटू ॲक्टिव्ह पॉलिटिक्स and held several ministerial and diplomatic posts. After being the governor of the state of Kashmir, he heading into the active politics. He worked as a active politics in Kashmir and held several ministerial posts as well as diplomatic posts. गव्हर्नर, काश्मीरचं गव्हर्नर बनल्यानंतर ते पॉलिटिक्समध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात इन्व्हॉल्व झालं, आणि त्यानंतर त्यांच्याकडे खूप मंत्रीपद मिळालं त्यांना. सेव्हरल मिनिस्ट्रियल अँड डिप्लोमॅटिक पोस्ट त्यांना सुद्धा मिळालेल्या आहेत. इवन इन हिज राईप एज ही इज अन ॲक्टिव्ह अँड व्हॅल्युएबल मेंबर ऑफ मेनी बोर्ड्स. तो त्यांच्या राईप एज मधलं म्हणजे त्यांच्या तरुण्यामध्ये किंवा त्यांच्या वयामध्ये ही इज अन ॲक्टिव्ह, तो खूप ॲक्टिव्ह होतं, व्हॅल्युएबल मेंबर ऑफ मेनी बोर्ड्स, खूप साऱ्या बोर्ड्सचे मेंबर सुद्धा होते, अँड ऑर्गनायझेशन.
in recognition of his distinguished service to the nation, he was awarded the Padma Vibhushan in 2005, and in 2005 he had been awarded पद्म विभूषण अवॉर्ड. त्याला कोणत्या अवॉर्डनी 2005 मध्ये पद्म विभूषण त्यांनी जे कशाची राष्ट्रपतीची सेवा केली आहे, राष्ट्राची जी सेवा केलेली आहे राष्ट्रसेवा त्याबद्दल त्यांना पद्म विभूषण 2005 मध्ये अवॉर्ड करण्यात आलं. ही टेक्स keen interest in education, and after that and he was continuously interested in education and religion, music and literature. Means he has interest in education system of India on the Kashmir, as well as he has also interest in religion, the religion in India, music and the literature. In this field he has interest. He is known as a visionary politician and sagacious thinker, and by his works he is known as त्याला ओळखलं जात होतं द विजनरी पॉलिटिशियन म्हणून, as well as the sagacious thinker, एक तत्ववेता थिंकर, सर्वज्ञानी थिंकर म्हणून त्यांना ओळखले जात होतं. His approach towards resolving the problem, staring the world in the face, speak of his intellectual acumen. And his approach towards the resolving the problem in Indian society, he is sees as the intellectual acumen, and the problem which is facing in our country was he always talked about that problem, and that's why he is a very famous writer as well as politician in our country, Karan Singh, and he belongs to Kashmir. Okay, now we will discuss about the lesson, just introductory lesson. What we will see in the lesson, we will see in this introduction. What is point, what will have to understand, we'll have to discuss in the lesson, we will see in that part. Okay, youth and the task ahead. Youth means innovator, youth tarun, and the task ahead, the title of the lesson, the youth and the task ahead, innovator, the तरुण, जे तरुण आहे, तरुण आणि तरुणांपुढील जे कार्य आहे त्यांच्याकरिता, and the task, कार्य कोणते, त्यांच्या समोरील कार्य, as a responsible person of the country, what responsibilities he has to face, he has to understand, he has to complete. The responsibilities is described in this lesson by the writer Karan Singh, and the lesson is the address to the youth of our country. Actually, the lesson is the talk, and lesson is a speech of Karan Singh, which is addressed to the youth of our country. He calls upon them, and he calls the Karan Singh calls upon the youth of our country to realize their responsibilities toward the nation. He calls the young generation of our condition, of our country, and he realizes them towards the responsibilities of the young generation of our nation toward the nation. आपल्या
देशातील जे युथ आहेत, जे तरुण आहेत, तरुणांच्या त्यांच्या राष्ट्राच्या प्रती काय जिम्मेदारी असायला पाहिजे, काय रिस्पॉन्सिबिलिटीज असायला पाहिजे, याबद्दल करण सिंगने या पाठामध्ये सांगितलेलं आहे. Karan Singh wants that them to be aware of their social obligations. त्या युथने, त्या तरुणांनी त्यांच्या सामाजिक ऑब्लिगेशन, सामाजिक जबाबदाऱ्या, सामाजिक जे नैतिक मूल्य आहेत, सामाजिक जबाबदाऱ्यांबद्दल त्यांनी अवेअर असायला पाहिजे, त्यांनी माहिती असायला पाहिजे. यामध्ये त्यांनी सांगितलं आहे की युथ जो तरुण आहे, तरुणांनी समाजाप्रती त्यांची काय भूमिका असायला पाहिजे हे त्यांनी या पाठामध्ये सांगितलेलं आहे. In his opinion, according to Karan Singh, young people should imbibe idealism. त्यांनी सांगितलेलं आहे, काय सांगितलेलं आहे की जे तरुण पिढी आहे, तरुण जे जनरेशन आहे, यंग जनरेशननी त्यांच्यामध्ये एक प्रकारचं एक आयडियालिझम, एक आदर्शवाद त्यांनी स्वतःमध्ये घालून घ्यायला पाहिजे आणि त्या परीनं त्यांनी स्वतःचं जीवन राष्ट्राप्रती घालवायला पाहिजे. Which would enable them to safeguard our country, and that idealism guide them to safeguard the nation, and that responsibility enable them, the responsibility towards the nation will enable them to safeguard or guard the country which is firmly founded on secularism and democracy. And in this lesson, the writer Karan Singh talked about our country India, and which is founded on the principle of secularism as well as democracy, and we have to maintain and sustain our secularism as well as democracy. And how we maintain or sustain our democracy, ह्या सगळ्या गोष्टी रायटरने यामध्ये सांगितलेल्या आहेत की कशा प्रकारे जो आपला भारत देश आहे, जो लोकशाही धर्मनिरपेक्ष या तत्वावर बनलेला आहे, हे तत्व टिकवण्यासाठी किंवा हा भारत जो देश आहे, हा भारत देश जो लोकशाही तत्वावर बनलेला आहे, ते लोकशाहीतून देशाला कशा प्रकारे टिकवता येईल हे जर टिकवून घ्यायचं असेल तर जे यंग जनरेशन आहे, ते यंग जनरेशननं त्यामध्ये अग्रेसर असायला पाहिजे. तेच यामध्ये सांगितलेलं आहे. ते कशा प्रकारे आपल्या देशाचे संरक्षण करू शकतील, आपल्या देशाचे जे धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही राज्य आहे, देश आहे, ते कशा प्रकारे टिकवू शकतील, त्यांच्यामध्ये कोणते गुण असायला पाहिजे, ऑल दीज मेरिट्स हॅव टोल्ड बाय द रायटर. इट इज इम्पेरेटिव्ह फॉर द यंग to enhance their physical and intellectual, patriotic and spiritual dimension. And in this lesson, Karan Singh trying to tell the young generation of India, they have enhance their physical power as well as they should increase their intellectual, patriotic and spiritual dimension in all. Means त्यांनी ह्या चार बाजू सांगितलेल्या आहेत, चार डायमेन्शन सांगितलेले आहेत. विथ 4 dimension, the first one is that physical dimension. Every youth of the country should enhance, should build their physical power, physical dimension. He prepare and he has to enhance the physical power. He has also increased the intellectual power, and the youth of our country should increase the intellectual power to face the intellectual problem in our country. Every youth of our country should increase the patriotism in themselves. त्यांनी स्वतःमध्ये
पॅट्रियटिझम काय देशभक्तीची भावना स्वतःमध्ये निर्माण करायला पाहिजे मनामध्ये. ॲज वेल ॲज दे शुड बी स्पिरिच्युअल, ते स्पिरिच्युअल आध्यात्मिक सुद्धा असायला पाहिजे. ह्या सगळ्या बाजूचा विचार करून सगळ्या परीचं जर युथ आपल्या देशामध्ये निर्माण झालं तर our country should be very powerful. Our country will be very powerful. It is then that they will be able to serve, and with this four dimension, every young, every youth of our country will be able to serve the nation, brushing aside discrimination on the basis of the discrimination which is seen in our country, which are caste, color, race, religion. All these things will be aside. ह्या सगळ्या गोष्टी बाजूला ठेवून the youth of our country should serve the nation to develop and sustain the secularism and the democracy in our country. ह्या जे आपल्या राष्ट्रामध्ये जाती, धर्म, रंग, वंश हा जो भेद आहे, हा भेदाभाद आहे, हा जो डिस्क्रिमिनेशन आहे, हा डिस्क्रिमिनेशन बाजूला ठेवून त्यांनी ह्या 4 डायमेन्शनला स्वतःमध्ये बळकट बनवून त्या राष्ट्राची सेवा करतील तर आपलं जे राष्ट्र आहे ते राष्ट्र कशा पद्धतीनं बलशाली बनू शकेल हे त्यांनी यामध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. Okay, in the next video we will discuss the lesson in whole. Okay, thank you.